Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Binda সবে মিলে কৃপা করি করহ করুণা অধম পতিত জনে না করি অঘৃণা। 4th chapter. His name given গৌরচন্দ্র জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্ত বৃন্দ হেন শুভদৃষ্টি প্রভু কর অমায়ায়। Please don't talk. অহর্নিশ চিত্ত যেন ভজয়ে তোমায়. I'm trying to read slowly so that you can understand those who are Bengali. I don't have to translate. Okay? Those who are Bengali. বুঝতে পারছিস তো? তোমার প্রেমের ভক্ত হেন শুভ দৃষ্টি করো অমায়ায়. Transcendentally, cast your auspicious look so that day and night we can render you day and night ahornish, day and night my why not said it before, day and night, so that with chitta, with my heart, I always render loving service unto you. Now you tell the what is the all glories to your devotees who are filled with pure love of God. Certainly the commentary will mention or not. Acha, later commentary, read the first. Oh my Lord, please cast your glance of causeless mercy on me, so that my mind might worship you day and night. Can I stop it? I think they can hear what you are saying. Wasting time. His voice is loud enough. Okay. Can we read the purport? So we read in the commentary to the first sloka. The word Kamala Nayan indicates lotus eyes. All glories to Śrī Gauranga and all glories to his devotees who are bound by the love for the Lord. Due to envy and poor fund of knowledge, some neophyte devotees glorify only Mahaprabhu and do not glorify his dear devotees. Speak slowly and distinctly. All glories to Śrī Gauranga and all glories to his devotees who are bound by love for the Lord. Due to envy and a poor fund of knowledge, some neophyte devotees glorify only Mahaprabhu and do not glorify his dear devotees. In this way, they confirm that they have a hellish mentality. In order to vanquish the narrow-mindedness of the non-devotees, the author, who is a great Vaishnava Acharya, glorifies the Lord's devotees, considering them associates of the Lord. Understood? Do I have to translate? In Bengali, he remained silent, means yes. Less Bengali. So, বুঝতে পারছো শুভদৃষ্টি কেন বলছে? তার কারণ বলছে অনেকে many think that I will only glorify God. You know that. It is said, God said, he doesn't accept his glorification. Oh, I am speaking English. আচ্ছা, অনেক ভক্ত আছে সে ভাবে আমি শুধু ভগবানের গুণগান করব। ভগবান বলেছেন আমার পূজার চেয়ে আমার ভক্তের পূজা বড়। সুতরাং কেউ যদি তার ভক্তের পূজা না করে তিনি তার পুজো গ্রহণ করেন, জানে অহংকারী। সে বলছে নন এনভিয়াস, হ্যাঁ, অ্যান্ড another thing said. Narrow minded. Poor fund of knowledge. Poor fund of knowledge. তার মানে যথেষ্ট তাদের শাস্ত্র জ্ঞান নেই। ভক্তের পূজা করলে ভগবানের পূজা আছে, ভগবান সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু ভক্তের পূজা করে শুধু ভগবানের পূজা করবো তা না। সেই জন্য এখানে উনি বলছেন জয় জয় কমল নয়ন গৌরচন্দ্র জয় জয় তাহার প্রেমের ভক্ত হেন শুভ দৃষ্টি প্রভু
করো অমায়ায় ট্রান্সেন্ডেন্টালি, এরকম আমার প্রতি শুভদৃষ্টি করুন, কাজটা নাই। অহর্নিশ যেন রাত দিন চিত্ত যেন আমার হৃদয় যেন ভজয় তোমায়, সো দ্যাট মাই হার্ট with love and devotion render service to you. But bhakti relates to heart. We are most of the time do it body, mind and all these things. You have to give the heart. Heart relates love. Yes? Is that clear? Ladies and gentlemen, hello. Okay. So next. অহর্নিশ আচ্ছা হেনমতে প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র, শচী গৃহে দিনে দিনে বারয়ে আনন্দ। Number 3. In this way, Sri Gaurachandra advented, and the happiness in the house of Sachi increased day by day. Everybody is hearing? Yes? Yes. সবাই শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ। পুত্রের শ্রীমুখ দেখি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ, আনন্দ সাগরে দোহে ভাসে অনিক্ষণ। Please close all your cell phone. Fourth. Seeing their son's beautiful face, the Brahmana couple constantly floated in an ocean of bliss. ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ মহা ভগবান, হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম। When the most powerful Vishwarup would see his brother, the reservoir of pleasure, he would smile and take him on his lap. যত আপ্তবর্গ আছে সর্বোপরি করে, অহর্নিশ সবে থাকি বালকে আবরে। All the relatives and friends of the Lord's family would gather around the child both day and night. বিষ্ণু রক্ষা পরে কেহ, দেবী রক্ষা পরে, মন্ত্র পড়ি ঘরে কেহ চারিদিকে বেড়ে। Some would recite mantra invoking Lord Vishnu's protection. Some would recite mantra invoking Goddess Durga's protection. Others would chant mantras while circumambulating the house. তাবৎ কান্দেন প্রভু কমল লোচন, হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ। Whenever the lotus-eyed Lord cried, he would stop only upon hearing the chanting of the names of Hari. Hari Bol. Hari Bol. Everybody is not chanting Hari Bol. He can ask us according to our purity. পরম সংকেত এই সবে বুঝিলেন, কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন। Śrī Caitanya Mahaprabhu, a first class Vaishnav, is he whose very presence makes other chant the holy name of Krishna. সর্বলোকে আবরিয়া থাকে সর্বক্ষণ, কৌতুক করে সে যে রসিক দেবগণ। While the Lord was constantly surrounded by people, some mischievous demigods played pranks. কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সম্ভায়, ছায়া দেখি সবে বলে এই চোর যায়। One of them secretly entered the Lord's house, and when the people saw his shadow, they exclaimed, "There goes a thief!" নরসিংহ নরসিংহ কেহ করে ধ্বনি, অপরাজিতার স্তোত্র কারো মুখে শুনি। Some chanted Nishrimha, Nishrimha, and someone offered prayers to Aparajit, Goddess Durga. নানা মন্ত্রে কেহ দেশ দিক বন্ধ করে, উঠিল পরম কলরব সচি ঘরে। Someone else would protect the 10 directions by mantra. In this way, a commotion arose in the house of Mother Sachi. প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায়, সবে বলে এই মতো আসে ও পালায়। কেহ বলে ধর ধর এই চোর যায়, নিঃসিংহ নিঃসিংহ কেহ ডাকয়ে সদায়। As the demigod left the house, after seeing the Lord, everybody exclaimed, "There he goes!"
Someone said, "Catch him, catch him." Catch him. Thief. Yeah. There goes the thief. Someone else repeatedly chanted, "Nrsimha, Nrsimha." Nrsimha. When you are afraid, Nrsimha there. Okay. কোনো জগতে আজি এরাইলা ভালো না জানিস নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল সেইখানে থাকি দেব হাসি অলক্ষিতে পরিপূর্ণ হইল মাসিক এই মতে বালক উত্থান পর্বে যত নারীগণ শচী সঙ্গে গঙ্গা স্নানে করিলা গমন। Take a bath again, stop to that. One exorcist said, "You are lucky you escaped today. You don't know the great power of Lord Nrsimhadev." The demigods who were secretly standing there watching everything began to laugh. And in this way, 1 month passed. On the occasion of the child's coming out of the maternity room, the ladies accompanied Sachi Devi for bath in the Ganges. বাদ্যগীত কোলাহলে করি গঙ্গা স্নান আগে গঙ্গা পূজিতবে গেলা ষষ্ঠী স্থান। As they went for a bath, they sang and played musical instruments. They first worshipped the Ganges and then they went to worship Shashti. যথাবিধি পূজি সব দেবের চরণ আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ। After properly worshipping the feet of all the gods, the ladies returned home feeling satisfied. খই কলা তৈল So many সিন্দুর purposes. গুয়াপান সবার He has no দিলে নাই purpose. করিয়া সম্মান। ওকে অনেক সময় পারপোর্ট থাকলে করতে হয়েছে। He has no purpose, no? After properly worshipping the feet of all the gods, the ladies returned home feeling satisfied. The purport is saying that worshipping the feet of ordinary demigods is a mundane practice that is also called idol worship. According to the monist philosophy, this is the method of worshipping the absolute truth with qualities, Saguna. According to the unalloyed devotees of Vishnu, however, all the demigods and demigoddesses are constitutionally servants of Lord Vishnu and part of parcel of Vishnu. Their eternal occupation is to serve Lord Vishnu. Evo. Go ahead. বালকেরে আশিসিয়া সর্বনারীগণ চলিলেন গৃহবন্দী আইল চরণ হেনতে বৈশে প্রভু আপন লীলায় কে তা জানিতে পারে যদি না জানায় করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্তন এত দর্থে করে প্রভু সঘনের দন যত যত প্রবোধ করে নারীগণ প্রভু পুনঃ করি করয়ে ক্রন্দন। Mother Sachi then respectfully distributed roasted paddy, bananas, mustard oil, vermilion, betel nut, and pan to the ladies. All the ladies then blessed the child, offered obeisances to Mother Sachi, and departed for their respective homes. In this way, the Lord performed his pastimes. Who can understand them unless they are inspired by the Lord? The Lord wanted everyone to chant his holy name, so he cried frequently. The more the ladies tried to pacify the Lord, the more he would cry.
যত যত প্রভুজ করয় নারীগণ প্রভু পুনঃ পুনঃ করি করয় ক্রন্দন হরি হরি বলি যদি ডাকে সর্বজনে তবে প্রভু হাসি চান শ্রীচন্দ্র বদনে হরি 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 স্কলার হরি বল চ্যান্টিং দেরাদুন ডুন ডুন Why is Dale? What is his name? Dale. The South Africa, is he here? Saw him. He sometimes say, I do work, you have chant. You have to chant. Isn't it? Shojin ঠিক আছে যাও সেদিন দেখলাম না মনে হয় শোধিন ছিল his son was the daughter. Okay, go ahead. Pleasure. But as soon as they chanted the name of Hari, the Lord will smile and look at them with his moon-like face. Hari, 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 Hari bol. ये क्या भाई तुम किताब पढ़ता हरी बोलता नहीं ललिता तो माँ ठीक है जी अच्छा জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্বজন মিলি সদাই বলেন হরি দিয়া কর তালি হরি আনন্দে করে সবে হরি সংকীর্তন হরি নামে পূর্ণ হইল সচির ভুবন হরি বল Radun, dun dun. Knowing the heart of the Lord, everyone continually chanted the name of Hari while clapping their hands. Hey, সবাই দেখছে see you're around they are also saying Hari Bol. You have to. But even Goswami says, whatever you do, you always chant Hare Krishna. You chanting Hare Krishna and then do other things. So, go ahead. Any question? Everyone happily performed congregational chanting of the name of Hari, and thus Sachi's house became filled with the sound of the holy name of Hari. নানা মন্ত্রে কেহ দশ দিক বন্ধ করে উঠিল পরম কলরব সচি ঘরে প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায় সবে বলে এই মতো আসে ও পালায় কেহ বলে ধর এই মতে বৈশে প্রভু জগন্নাথ ঘরে গুপ্ত ভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে যে সময় যখন না থাকে কেহ ঘরে যে কিছু থাকে ঘরে সকল বিথারে As the Lord resided in the house of Jagannath Mishra, he secretly performed pastimes similar to those of Gopal Krishna. Whenever there was no one home, the Lord would scatter things here and there, and then pour out oil, milk, buttermilk, and ghee on the floor. When he understood that his mother was coming, he would lay down and begin to cry. In order to pacify the crying child, Mother Sachi would chant the name of Hari. Hari, Hari, Hari. Everybody saying Hari? Hari, Hari, Hari. Then she noticed the big mess in the room and inquired, "Who has scattered this patty rice and dal and all over the house?" She also noticed that the pots of yogurt and milk had been broken. Or again? Which one is? Number 34. বিধারিয়া সকল ফেলায় চারিভিতে
স্বর্গ ঘর ভরে তৈল দুগ্ধ ঘোল ঘৃতে জননী আইসে হেন জানি আপনে শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদনে হরি হরি বলিয়া সান্ত্বনা করি মায় ঘরে দেখে সবদব্য গড়াগড়ি যায় কে ফেলিল সর্বগৃহে ধান্য চালু মৃদু ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ সবে 4 মাসের বালক আছে ঘরে কে ফেলিল হেন কেহ বুঝিতে না পারে সব পরিজন আসি মিলিল তথায় মনুষ্যের চিহ্ন মাত্র কেহ নাহি পায় কেহ বলে দানব আসিয়াছিল ঘরে রক্ষা লাগি শিশুরে নারীল লঙ্ঘিবারে শিশু লঙ্ঘিবারে না পাইয়া ক্রোধ মনে অপচয় করি পালাইল নিজ স্থানে মিশ্র জগন্নাথ দেখি চিত্তে বড় দ্বন্দ্ব ধন্ড দৈব হেন জানি কিছু না বলিল মন্দ দৈবে অপচয় দেখি দুইজনে চাহে বালকে দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে He requested. ठंडा नहीं अच्छा Is it inconvenient? Inconvenient? Perfect. Strong light. I feel Too much strong. It's very strong light. too strong. Fog light. They're doing arati, so close. Okay, go ahead. And go. Till 14. No one could understand who had scattered everything about. There was only a 4-month-old child at home. All the relatives came there, but they were also unable to find a trace of who had done it. Someone said some demon must have come, but he was unable to attack the child due to the protective mantra. Being unable to help the child, he angrily made this mess and then fled away. Jagannath Mishra was very astonished to see the mess, but considering that it was an act of providence, he remained silent. In spite of the great wastage, Satya and Jagannath forgot all their distress when they looked at the face of their son. In this way, the Lord daily performed some mischief, and then the time for his name-giving ceremony arrived. All the learned persons, heard by Nilambar Chakravarti, as well as all his friends and relatives, came for the ceremony. Many chaste women, who were decorated with vermilion and as effulgent as Lakshmi, came for the ceremony. Everyone considered what name should be given. The women suggested one name, and others suggested another name. ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাই শেষ যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাই বলেন বিদ্বান সব করিয়া বিচার এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্বদেশে দেশে দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে অতএব ইহান শ্রী বিশ্বম্ভর নাম কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান নিমাই যে বলিলেন পতিব্রতাগণ সেই নাম দ্বিতীয় ডাকিবে সর্বজন The lady said, since you have lost many daughters, this last born child should be named Nimai. After due consideration, the learned scholars there suggested an appropriate name for the child. They said, since the child was born, all the surrounding provinces have been devoid of famine and the farmers have had sufficient rains.
There's a purport here. Shall I read? If, after careful consideration, the expert learned persons named the child Vishwambar. Since the birth of this child, his mercy has produced rains from the cloud of pure devotional service that have showered on the living entities' hearts, which are compared to the farmer's field, burning from the threefold miseries. Thus the seed of devotional service to Krishna has fructified and grown, and the absence of glorification of Krishna has now been completely eradicated. There's more, no? Till which sloka you read? 50. Just as the Lord Narayan previously delivered the earth, the entire world has become prosperous since the time of his birth. Therefore, this child should be named Vishwambar. This name is also given in his horoscope. The name Nimai, suggested by the chaste ladies, will be his second name. Sarva Shubhakhana Nam Korona Samaye Gita Bhāgavata Veda Brahmana Padaye Devanari Devanaragane Karaye Ekotra Mangal Hari Dhani Shankha Ghanta Bajaye Shakal Dhanna Puthi Khoi Kori Shanna Rajatadi Jata Dhari Vara Nimitta Shava Koila Upanita জগন্নাথ বলে শোনো বাপ বিশ্বম্ভর যাহা চিত্তে লয় তাহা ধর সত্তর সকল ছাড়িয়া প্রভু শিশচি-নন্দন ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন পতিব্রতাগণে জয় দেয় চারিভীত সবেই বলেন বড় হইবে পণ্ডিত কেহ বলে শিশু বড় হইবে বৈষ্ণব অল্পে সর্বশাস্ত্রের জানিবে অনুভব. You read some purport, no? Shall we translate the purport? Can translate. He doesn't have it, he has to translate. Can you translate the purport in Hindi? In Hindi I can. Yes. Slowly this, so that I think most of the people understand Hindi, even Bengali. Make it simple. तो बहुत सावधानी विचार करने के बाद ये पहले तात्पर्य पढ़ रहे हैं तो हिंदी में गुरु महाराज बोल रहे हैं तो तात्पर्य में ये बोल रहा है लिखा हुआ है कि बहुत सावधानी विचार करने के बाद जो विद्वान लोग हैं वो लड़का को विश्वम्बर नाम दिया. जब से उनका जन्म हुआ उनका कृपा बारिश बना दे दिया और बादल शुद्ध भक्ति के रूप में बारिश दिया और जीवात्माओं के दिल में उस बारिश को देख के 3 तप को बुझाया, अग्नि 3 तप की अग्नि को बुझाया और शुद्ध भक्ति का बीज कृष्णा की शुद्ध भक्ति वो उगाया और बढ़ाया और कृष्णा की कीर्ति को भी बढ़ाया. समझ गया? सब बुझते बच्चे? देखो सिंपल हिंदी. अच्छा तब अभी कहाँ नंबर है? 50 से 51 से 57. 51 से. The occasion of the child names giving ceremony was most auspicious. The Brahmanas recited the Bhagavad Gita, the Śrīmad Bhāgavatam and the Vedas. Both demigods and human beings chanted to the name of Hari. Hari! As conch shells were blown and bells were rung. In order to examine the child's preference, they kept paddy, a book, roasted paddy, money, gold and silver in front of him. Auspicious. These things. Jagannath Mishra said, "Listen, my dear Vishwambar, pick up whatever you find attractive." They see what is the inclination. A child, we have seen, they keep all these things.
maybe Srimad Bhagavatam or Gita, some gold, some coin, few other things. You see which one he is attracted. Pick up one, which way he goes, and take, then he is attached to it. He took Srimad Bhagavatam most of it. Śrī Caitanya left everything aside and embraced the Srimad Bhagavatam. Commentary, this commentary. Tatpari. Tarpaj. First in English. Śrī Gaurasundar did not grab the rice paddy, gold or silver, which are meant for Vaishyas. Nor did he grab the puffed rice to become a gluttonous, greedy Brahmana. Rather, from among the many Vedic literatures, he grabbed only Srimad Bhagavatam and held it to his chest. By this gesture, the Lord established the supremacy of Srimad Bhagavatam and disclosed his future pastimes of preaching devotional service to Lord Krishna. 57. From all the sides, the chaste ladies exclaimed, Jai, Jai! Jai! Everyone predicted that the child will become a great learned scholar. Someone said, this child will be a great Vaishnav. He will realize the purport of the scriptures in a short time. Purport in Hindi? He is Pandit. He also? Pardon? Huh? ये भी हिंदी कह नहीं सकता अभी हिंदी ठीक है बोलो पीताम्बर also. श्री गौरा सुंदर ने चावल, सोना, न चांदी को पकड़ा जो वैश्या की काम के होते हैं, और नहीं तो वो मूढ़ी को पकड़ा क्योंकि वो तो मोटा सा लोभी ब्राह्मण नहीं बनना था। बाकी बहुत सारे शास्त्रों में से उन्होंने केवल श्रीमद् भागवतम पकड़ा एंड अपने छाती में पकड़ के रखा। इस कार्य से भगवान ने ये स्थापित किया कि श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है, और अपने आगे का लीला का इशारा दिया कि वो शुद्ध भक्ति, कृष्ण की शुद्ध भक्ति का प्रचार करेगा। যেদিকে হাসিয়া প্রভু চান বিশ্বম্ভর, আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবর। যে করে কোলে সেই এরিতে না জানে, দেবের দুর্লভে কোলে করে নারীগণে। প্রভু যে কান্দে সেই ক্ষণে নারীগণ, হাতে তালি দিয়া করে হরি সংকীর্তন। হরি 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 হরি। क्या नाम क्या? Whoever was blessed by Vishwambar's whoever was blessed by Vishwambar's smiling glance was filled with happiness. Whoever took him on their lap did not like to put him down. In this way, the ladies held on their laps he who is rarely attained by the demigods. Whenever the Lord cried, the women immediately clapped their hands and chanted the names of Lord Hari Hari Hari.
সবাই হরি বলছে, check around it. বলা সব ঠিক। শুনিয়া নাচেন প্রভু কোলের উপরে, বিশেষ সকল নারী হরিধ্বনি করে। নিরবধি সবার বদনে হরিনা, ছলে বোলায়ন প্রভু হেন ইচ্ছা তান ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম সিদ্ধ নহে। বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে। এই মতে করাইয়া নিজ সংকীর্তন, দিনে দিনে বারে প্রভু শিষ্য চিনন্দন। জানুগতি চলে প্রভু পরম সুন্দর, কোটিতে কিঙ্কিনি বাজে অতি মনোহর। Everyone there continually chanted the names of Hari, for they were induced by the will of the Supreme Lord. Now, no? As the Lord heard their chanting, he began to dance on their laps. This in turn inspired the ladies to chant with greater enthusiasm. Everyone there continually chanted the names of Hari, for they were induced by the will of the Supreme Lord. Without the Lord's will, no activities are successful. This is confirmed in the Vedic literature and the Srimad Bhāgavata. In this way, the Supreme Lord Śrī Caitanya inspired everyone to chant his holy names as he grew up day by day. Now, the crawling of the Lord was most beautiful, and tinkling sound of the bells of his waist enchanted the minds of all. He fearlessly wandered throughout the courtyard and grabbed whatever he saw, even a fire or a snake. পরম নির্ভয়ে সর্ব অঙ্গনে বিহরে কিবা অগ্নি সর্প যাহা দেখে তাই ধরে। একদিন এক সর্প বাড়িতে বেড়ায়, ধরিলেন সর্পে প্রভু বালক লীলায়। কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেরিয়া, ঠাকুর থাকিলা তাহার উপরে শুইয়া। আথে বেতে সবে দেখে হায় হায় করে, শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে। গরুর বলি ডাকে সর্বজন, পিতা মাতা আদি ভয়ে করেন ক্রন্দন। চলিলা অনন্ত শুনি সবার ক্রন্দন। He fearlessly wandered throughout the courtyard and grabbed whatever he saw, even a fire or a snake. One day a snake entered the house, and the Lord caught hold of it in childish sport. The Lord then laid down on the coils of the snake. Seeing this, everyone immediately exclaimed, "Alas! Alas!" But the Lord simply smiled as he lay down on the snake. All the people there called out, "Garuda! Garuda!" Because snake is afraid of Buddha. You know that, Kaliya. So if you chant, who is scared of snake, you chant Garuda, Garuda, Garuda. And the Lord's parents cried out in fear. Hearing everyone cry, Lord Ananta began to depart. But the son of Sachi tried again to grab him. The ladies quickly caught hold of the Lord and took him on their laps, blessing him with the words, "Living long life." Someone tied a protective charm on him, and someone recited auspicious hymns. Someone else sprinkled Charanamrit on him. Till where I have to read? 76. Someone said, "This child has received a new life," and someone said that was a special snake and therefore it did not bite him.
Lord Gaurachandra glanced on everyone present and smiled. He tried again and again to go catch the snake, but they repeatedly stopped him. Whoever hears these confidential topics with devotion will never be bitten by the snake of material existence. Jai! Go ahead. এই মতো দিনে দিনে শিশুচি নন্দন হাটিয়া করে প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ গিরিয়া কন্দর্প কোটি সর্বাঙ্গের রূপ চাঁদের লাগে সাধ দেখিতে সে মুখ সুবলিত মস্তকে চাচর ভালো কেশ কমল নয়ন যেন গোপালের বেশ আজার লম্বিত ভুজ অরুণধর সকল লক্ষণ যুক্ত বক্ষ পরিসর. This purport has purport the previous verse. So whoever hears these confidential topics with devotion will never be bitten by the snake of material existence. So the purport is, the word samsara bhujanga refers to the snake of material existence. When such a snake bites a living entity, he becomes afflicted by the poison of material enjoyment, which increases his attachment for material existence. In this way, the conditioned living entity is afflicted by the poison of enjoyment and considers himself to be the enjoyer. He then continually searches for material happiness simply due to forgetfulness of Gaura Narayan. One who properly discusses the Supreme Lord Gaura Narayan's pastime of sleeping on the bed of Ananta never considers the Supreme Lord, who is full in six opulences, to be anything like the conditioned souls or under the control of Maya. Such a person knows himself to be eternal servant of the Lord. He is not agitated by the thirst for material enjoyment. In this connection, one may refer to such statements found in Śrīmad Bhāgavatam, not Jushmat Bhayam Apnuyat, he will never be afraid of you. And Sarva Papai Pramuchyate, he is sure to become free from all sinful reactions. Hey, in purport. Huh? This is the purport. Purport. You read in Bengali? There is no Bengali. You can translate. Hindi. Hindi. Pitambur बोलते हैं. Pitambur. Hindi. Translate. Papat. तात्पर्य संसार भुजंग शब्द भौतिक संसार के अस्तित्व रूपी स्नेक सांप का अर्थ बताता है. जब बद्ध जीव को इस प्रकार का सांप काट लेता है तो वह भौतिक संसार के विषय भोगों रूपी विष से प्रभावित हो जाता है, जो भौतिक संसार में उसकी आसक्ति को बढ़ा देता है. इस प्रकार बद्ध जीव संसार के विषय भोगों रूपी विष से प्रभावित हो जाता है और अपने आप को संसार का भोक्ता मानने लग जाता है. तब वह निरंतर भौतिक सुख को खोजने लगता है, केवल गौर नारायण को भूलने के कारण. जो भगवान गौर नारायण के विषय में चर्चा करता है, उनकी लीलाओं की चर्चा करता है, ये अनंत शेष के शैया पर सोने की लीला की चर्चा करता है, जो
भगवान षड पूर्ण है, तो वह ऐसा व्यक्ति भगवान का नित्य सेवक, नित्य दास बन जाता है और वह भौतिक विषय सुख की तृष्णा से प्रभावित नहीं होता। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में बताया गया है, न युष्मत् भयम आपनुयात्, वह कभी भी भयभीत नहीं होता है। सर्व पापै प्रमुच्यते, और वह निश्चित रूप से सब प्रकार के पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। I like to announce something towards the end. We do little kirtan, and so many of you are here. Some of our devotees are taking the opportunity of getting so much mercy of the Lord, and this is knocking this opportunity at all of you, so that so many people coming now in the Dham from Jai Krishna, from what time? From noon? So from noon time till evening this time, so many people. So here is the great opportunity to please Chaitanya Mahaprabhu, to please Prabhupada. And you can get 1,000 times result simply distributing book. What they are doing, some of us. And just so we request you, for your good, try to distribute book. Take book from say anybody, either Jai Krishna, Lalita, or Lali, or Vishnu Charan. Vishnu Charan, stand up. Boy supply করতে পারবে তো? From him, where from? From the our Gauravani Ashram. That's এখান থেকে. So you can take small books, few big books, and people can actually this is time they get money, just like Christmas. So many people coming. Tourist means have got extra money. So instead of wasting money for sense gratification, they can buy books and get the mercy of Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu very easily. Is that clear? Any question, comment? Hello? Which boy আছে? Hey, can somebody speak it in Hindi? ना? बोल दो हिंदी में, जो बोला ऐसा कुछ। गुरुमान बता रहे हैं, हरे कृष्णा, दोपहर 12 से रात तक 8-9 बीच में तुम डिस्ट्रीब्यूट करो बुक। देखो कितना आदमी है, बहुत घूम रहा है, इधर आ रहा टूरिस्ट, लेकिन केवल उतना कुछ खरीदता नहीं, केवल खाने का चीज़ खरीदता, खाता, किताब देख ना, बट यू कैन प्रीच एंड डिस्ट्रीब्यूट। गुरुमान बता रहे हैं कि बहुत सारे तीर्थ यात्री यहाँ पे प्रतिदिन आ रहे हैं और हमारे पास दिन में बहुत समय रहता है, तो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम तक 7-8 बजे तक वो लोग रहते हैं यहाँ पे, और वो लोग आके बस यहाँ पे घूम रहे हैं और खा रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं, तो बुक्स जस्ट देख लेते हैं स्टॉल पे। तो अगर हम प्रयास करें, थोड़ा प्रयास करके उनको प्रचार करने की कोशिश करें, बुक देने की कोशिश करें, तो वो लोग बुक लेंगे और इस तरह से हम बहुत कृपा प्राप्त कर सकते हैं प्रभुपाद जी की, आचार्यों की, चैतन्य महाप्रभु की। तो हम सबको प्रयास करना है, और जो बुक्स हैं वो हमारे गौरवाणी आश्रम में पड़ी हैं और जय कृष्ण प्रभु के पास भी हैं। तो भक्त लोग जय कृष्ण प्रभु और विष्णु चरण प्रभु को संपर्क कर सकते हैं और हमारे आश्रम से बुक्स ले सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाली और लाली माता जी के पास भी बुक्स हैं। माता जी Jai Krishna Prabhu and Lali Mataji, they are distributing starting from 11, I think. 11 to till 5 o'clock, they are trying to distribute. So they can join also whoever wants. ज़्यादा चाहे जो भी चाहते हैं, जो उनके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके पास बुक्स है ऑलरेडी। माताजी and they put their book table near TOVP office gate, you know, the park there, the coconut tree, you know, the triangle. The long building, and from long building you can go to Lotus building, that road, that corner. Is that clear? No? Is that clear? Yes. Everybody, so take this opportunity. I am from the authority. I heard our Krishna Vijay, they said, Maharaj,
till maybe all Christmas on January, maybe 10 or 7, 8, this crowd will be coming this time. In the winter, people from all West Bengal, everywhere, they come to our Mayapur. Mayapur every year like that. So take this opportunity. I would like to get here distributing book. Any devotional service, 1,000 times result in other places. So take this opportunity, is knocking at you. এই সুযোগ রয়েছে অন্য জায়গায় বুক ডিস্ট্রিবিউশন করলে যা হবে এখানে হাজার গুণ তার ফল মহাপ্রভুর ধাম যে কোনো ধামে কেউ যদি সেবা করে তার অনেক ফল সুতরাং এখানে লালি মেয়ে মাতাজিরা ওখানে বসে টিওভিপির যে অফিসটা আছে একটা গার্ডেন আছে লোটাস বিল্ডিং অ্যান্ড বিটুইন লং বিল্ডিং যে প্যাসেজটা ওইখানে কর্নারটা যেখানে ডাব গাছ আছে টিওভিপির অফিসটা গেটটা হ্যাঁ বড় মন্দিরের সেখানে অফিসের গেটটা ওইখানে কাছেই একটা দিকে লং বিল্ডিংটা উল্টো দিকে পার্কটার ধারে রেলিংয়ের কাছে ওরা টেবিল পাতে ওখানে দেখলে মেয়েরা লালি থেকে নিতে পারে ছেলেরা জয়কৃষ্ণ বা আমাদের যে গৌরবাণী আশ্রম আছে সবাই জানি কোন জায়গাটায় ওটা জিজ্ঞেস করলে হবে বিষ্ণুচরণ আছে ওইখানে আমাদের বই আছে ওখান থেকে নিতে পারে এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু সে Jai Krishna or Radhi in this connection when you are available so that they can take the book. From they say people start coming from the noon time, get number and goes until night, 7, 8. So you can sometimes take break if you like, but in between that time you can distribute book. Is that clear? In মাঝে মাঝে ব্রেক নিতে হয় চান করতে খেতে যেতে ওই সময় ছাড়া বই বেচতে পারে আপনার যারা আছেন হ্যাঁ এই সুযোগ নিয়ে ধামের রসকে তার হাজার গুণ ফল ওকে ভেরি গুড স্পেশালি ছোটো বই সবাই কিনতে পারে হাউ মাচ কস্ট 3 বুকস মিনিমাম 50 rupees from 20 rupees starts minimum and going up. You can keep some Krishna book or you don't have to take from them and give them money. निधर को के किन बोला जाते हैं? तो गुरुमान बता रहे हैं कि धाम में अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या कोई भी सेवा करेंगे तो हजारों गुना ज़्यादा हमको उसका लाभ मिलेगा तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे तीर्थयात्री आ रहे हैं प्रतिदिन सुबह 11 बजे से लेकर रात तक रहते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम हम जय कृष्ण प्रभु और लाली माता जी जहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं टीओपी के ऑफिस के सामने वहाँ पे ही वो स्टॉल लगाते हैं तो उसी एरिया में हम लोग खड़े होकर उनसे बुक्स लेकर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। माताएं लाली माता जी से बुक्स ले सकती हैं, प्रभु जी लोग जय कृष्ण प्रभु से ले सकते हैं और हमारे गौरवाणी आश्रम में भी बुक्स हैं, विष्णुचरण प्रभु जी से बुक्स ले सकते हैं और वहाँ पे जाके उस एरिया में इन लोगों के साथ मिलके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरि बोल, थैंक यू वेरी मच। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज आवर मूवमेंट। Our movement means you do your sadhana, rest of the time, distribute book and get all the mercy and make tremendous progress towards going back to Godhead. ভগবান বলেছে আমাদের সাধন ভজন ছাড়া সাধন ভজন মানে সকাল উঠে 16 রাউন্ড জপ মঙ্গল আরতি অ্যাটেন্ড লিসনিং ভগবত লেকচার ইট অনলি প্রসাদ স্ট্রিক্টলি ফলো ফোর্টি প্রিন্সিপাল অ্যাভয়েড বিষয় পিপল যারা সেন্স গ্যাটিফিকেশন ভক্ত বাকি সময় অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল ইটস এ বুক ডিস্ট্রিবিউশন প্রিচিং মুভমেন্ট অ্যান্ড নোবডি উইল বি সো ডিয়ার দ্যান হিম ওয়াজ অ্যান্ড উইল বি কেউ তার চেয়ে বেশি কৃষ্ণের প্রিয় ছিল না হবে না নয় दैट क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन हरि बोल। गुरुमान बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं कि हमारा जीवन यही है कि हम सुबह उठ के अपनी जो सुबह की साधना है अच्छे से करें, मंगल आरती करें प्रतिदिन और 16 माला का जप बहुत ध्यान पूर्वक प्रार्थना भाव से करें प्रतिदिन सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके और 4 नियम का दृढ़ता से पालन करें हर समय हर परिस्थिति में और साथ में केवल और केवल भगवान का प्रसाद लें, उसके अलावा कुछ भी ना खाएं जो भक्त का बनाया हुआ नहीं है, केवल भगवान का प्रसाद और बाकी समय हम जो प्रचार कार्य है उसमें हम अपना सहयोग दें और मुख्य रूप से ग्रंथ प्रचार बुक डिस्ट्रीब्यूशन और इस प्रकार से हम प्रभुपाद जी की आचार्यों की कृपा प्राप्त करके
इसी जीवन में भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। Okay, go ahead. Hello? Hare, almost 15 to 17, huh? Shall we have some change of chanting? Yes? Yes, Sriman. Many saying. Yes. Okay.